Hey everyone, hope you're doing all right. I just figured it might be a fun idea to read a story to you guys, so we're gonna do one of my favorites. It is Dragones y Tacos por Adam Rubin. Dragons and tacos, what could be better than that? Oye tú, ¿sabías que a los dragones les encantan los tacos? Les gustan los tacos de carne y los tacos de pollo. Les gustan los tacos gigantes y también los tacos pequeñitos. So it's saying, hey you, do you know why dragons love tacos? They love tacos. They love meat tacos and chicken tacos. They love big tacos and tiny tacos. Needless to say, they love tacos. ¿Por qué a los dragones le encantan los tacos? Quizás sea por el rico olor que sale de la sartén. Quizás sea por los sabrosos y crujientes tortillas. Quizás sea un secreto. Why do dragons love tacos? Maybe it's because of the really good smell that comes from the pan. Maybe it's because of the tasty and crunchy tortillas, and maybe it's a secret. De todas formas, si quieres ser amigo de un dragón, los tacos son la clave. Dime, dragón, ¿por qué te gustan tanto los tacos? Anyway, if you want to be friends with a dragon, tacos are the key. Tell me, dragon, why do you love tacos so much? Because they're tasty. Pero si los dragones adoran los tacos, odian la salsa pequeña 1000 veces más. But if dragons love tacos, they hate spicy salsa 1000 times more. Odian la salsa verde picante y la salsa roja picante. They hate green and red spicy salsa. Odian la salsa picante espesa y la salsa picante líquida. They hate thick spicy salsa and liquid spicy salsa. Si la salsa tiene un poco de picante, los dragones no la pueden ni ver. If the salsa has even a bit of spice, they can't even look at it. You can see Salsa no Picante, a cookbook for dragons. ¿Por qué los dragones odian la salsa picante? Bueno, es que una sola gota de salsa picante hace que les salga humo por las orejas. Why do dragons hate spicy salsa? Well, just a little drop of spicy salsa and smoke is coming out of their ears. Una pizca de pimienta hace que el dragón estornude chispas de colores. La salsa picante les dolor de barriga y cuando les duele la barriga, ¡ay madre! A piece of pepper will have a dragon sneezing colorful sparks, and it gives them a stomachache. Oh no. Si vas a preparar tacos para dragones, asegúrate de no echarle nada que tenga picante. Tomates, lechuga, queso son excelentes ingredientes para los tacos. So, smoke coming out of the ears, colorful sparks coming out the nose, and ingredients that dragons will actually like because they're not spicy. Oye, dragon, ¿te gustan los tacos picantes? I'm assuming that's a no. A los dragones les encantan las fiestas.
Le gustan las fiestas de disfraces. They like costume parties. Y las fiestas en las piscinas. They like pool parties. Les gustan las grandes fiestas con música de acordeón. So they like music parties, for some reason, with accordions. Y las pequeñas fiestas con juegos. They like small parties with games. ¿Por qué a los dragones les encantan las fiestas? Quizás les guste conversar, quizás les guste bailar. Maybe they like to talk. Maybe they like to dance. Quizás sea porque no hay nada más agradable que escuchar la risa de un amigo. Maybe it's because there's nothing better than hearing the laughter of a friend. Aww. La única cosa que a los dragones les gusta más que las fiestas y los tacos es una fiesta de tacos. Las fiestas de tacos son fiestas con muchos tacos. Si invitas a dragones a una fiesta de tacos, vas a necesitar muchos tacos. If you're going to invite a dragon to a taco party, you need a lot of tacos. Montones de tacos, mountains of tacos. Para asegurarte de que tienes suficientes, busca una barca y llénala de tacos. Get a boat and fill it with tacos. There's the boat, right there. It's big. Look at that boat. Eso te dará una idea de la cantidad de tacos que necesitas para la fiesta. Ya sabes, a los dragones le encantan los tacos. It's to give you an idea of the amount of tacos that you are going to need for the party, because you already know. Dragons love tacos. Oye, dragón, ¿tienes ganas de que llegue a la gran fiesta de tacos? Are you looking forward to the big taco party? I'm assuming they are. Solo recuerda, los dragones odian la salsa picante. Remember, dragons hate spicy sauce, anything, nothing spicy. Antes de que lleguen tus invitados, esconde toda la salsa picante que tengas en la casa. Before your guests arrive, hide all of the spicy sauce that you may have in your house. Es más, entiérrala en el patio para que no la encuentren. Even more, bury it in your yard so that they can't find it. They hate salty, spicy salsa. No. Oh, wait. We've got our guests. We've got a dragon chilling in the house. We've got a house full of tacos, and then hiding it in the yard. That's what you do. A estos dragones les encanta tu fiesta de tacos. They like your taco party. Les gusta la música. They like the music. Les gustan los adornos. They like the decorations. Pero sobre todo, les encantan los tacos. Enhorabuena. Even better, they like the tacos. Congratulations. Look at that. Qué bien hiciste en esconder toda esa salsa picante. Also, good job hiding
all of the spicy sauce. Espera un momento. Wait a second. ¿Qué son esos cositos verdes en la salsa? What are the little green things in the salsa? No leíste la letra pequeña? You didn't read the fine print? Salsa sin picante. Ahora con muchos jalapenos. Non-spicy salsa. Now with a whole bunch of jalapenos. That kind of goes against all that. Dragones, escuchen, no coman esos tacos. Dragons, listen, don't eat the tacos. Ven esas cositas verdes en la salsa? Son chiles jalapenos. Do you see the little green things in the salsa? They're jalapenos. Super picantes. Super spicy. Sé que les encantan los tacos, pero seguro que estos no. I know that you love tacos, but you're not gonna like these. No dejen que los dragones coman esos tacos. Don't let them eat the tacos. Because guess what's about to happen? Demasiado tarde, it's too late. Look at you. Hiding. You're hiding, you're right there. Your house is gone. Oh no. ¿Por qué los dragones te están ayudando a reconstruir tu casa? Why are dragons helping to rebuild your house? Quizás sean buenas personas. Maybe they're good people. Quizás se sientan mal por haberla destruido. Maybe they feel bad because they destroyed your house. Quizás solo piensan en los tacos de la merienda. Maybe it's because they get tacos for a snack. Después de todo, a los dragones les encantan los tacos. Because after all, dragons love tacos. I hope you enjoyed that. That's probably one of my favorite books, especially any of the books in Spanish. I hope you enjoyed it. I hope you eat some tacos at some point, because tacos are great. Bye.